श्री माताजी प्रवचनाने विंदाम about it, because I can't tell you in the open like this. But still, this is all physical. Mentally, you must be on the watch to see where does this mind go to dirty things. Why does it always go to this sensation? See the birds, see the flowers, see the nature, see the beautiful people. Just see them. Another horrible thing in the West is that the women must expose their body to get men excited. Men do the same, I think. They always try to excite each other and live in a stupid excitement. You have to expose beautiful things like flowers, beautiful ornaments. All right. But you are not a thing. It's your private. Property. You don't put all your gold on the streets, do you? Better try that sometimes. You will mind people plundering your gold, but you don't mind your chastity being plundered. Everyone looking at you with dirty eyes. You don't feel insulted, because ego is a dirty stuff. It does not mind. It feels happy that people are watching you. They are plundering you. They are looting your chastity. But Saj Yogis are not like that. But still I must say, you must cleanse your hearts, cleanse your minds. Take yourself out of it. The minds are very funnily placed. And that's why the greatest complications there are in the brains of people. They are very confused. Very confused people. Because there is no wisdom in this kind of life. To become just a sex-oriented personality. It is actually just the other way round. If you are money-oriented, you want to preserve money. If you are possession-oriented, you want to preserve it. If you get one little antique piece, you want to preserve it. And why not this property of yours, which is the highest of all, to be preserved, to be adorned, to be worshipped? I am quite worried on that point, that secretly people are indulging into such things. And they are hypocritical sometimes. They don't mind being hypocritical about it. They are Sahajogis, all right. But in this matter they think they can go about the way they like. And sometimes some of them say that Mother has said it's all right. I've never said so. There's one point I cannot compromise is this. You must have a chaste outlook towards yourself, towards your life, towards your being, towards your personality. You are saints. And if a saint doesn't have a good character, I call it the character, the essence of character, is not a saint. So this purity has to be maintained. There cannot be any compromise on that. You cannot hit at the roots of everything. If it works out in a collective way, nobody cheats oneself.
Nobody deceives oneself and puts the mind into right track of ascent, thinking about the ascent, how you are going to rise, thinking of the moments when you had the joy, thinking of the day when you met me first, thinking of all the other beautiful and holy things. Your mind can be cleansed. And whenever such a thought comes in, you have to say, not this, not this, not this. It's more mental than physical, I think. I know it's difficult, but if you can get realization, why not this also? You all have to understand that there is no compromise on this. And a day may come, if you continue with it, you will be thrown away completely, just like any other devil is thrown out. So there is no compromise. Tell yourself, don't deceive yourself, don't cheat yourself. You cannot ascend if there is any lurking thing within you. You will be dragged down, because that's your weakness. You will become weaker and weaker and weaker. Only question is, where is your attention? Divert. Divert your attention. First you will need some exercise, some effort, and afterwards it will come automatically. You won't have to exert. You won't have to worry. On the contrary, it will become impossible how to be otherwise. So much conditioning is there. We have played into the hands of conditioning. We have ruined ourselves. This conditioning is the subtlest of all and the worst of all. It's impossible to combat in Sahaja Yoga, unless and until you individually take up the responsibility of looking after it. Muladhara is one of the most delicate and the most powerful chakra. It has so many folds and it has so many dimensions. If your Muladhara is not alright, your memory will fail. If your Muladhara is not alright, to begin with, your wisdom will fail. You will have no sense of direction. The insanity that is now crawling up in America, before they become 40 years of age, is because their Muladharas are wrong. Most of the diseases which are incurable come because of weak Muladhara. On the physical side. On the mental side, most of the mental problems, disorder, most, I would say 90%, are due to weak Muladhara. If a person has a strong Muladhara, powerful Muladhara, it doesn't get into trouble. Because you know there's a very strong hold of that Muladhara on the back here. And when your mind goes off, you blame the brain. It's not the brain. Mostly it is the Muladhara. So for physical safety and for your emotional safety also, you have to have a sane type of attitude towards Muladhara. That's why I'm very anxious that you all should get married. And after marriage, after a few days, you find that your attention start diverting to other problems of married life. But not if you are not a surgeon. Because the sensationalization has become the main theme of the modern life. And you are
tossed about on the rough sea of all these deliberate actions of the people. Media, books, ideas, everything creates this horrible, excitable temperament. Such a person doesn't have any patience, doesn't have any balance. Actually is hypocritical and has a very bad left Vishuddha. So many complications take place with it. Before realization, forget the past. Whatever you have done, forget it. Just don't worry. But remember one thing, that you have damaged your muladhara, so you have to look after it. You have to soothe it down. You have to bring it to normalcy. You have to make it a healthy, balanced center so that Sri Ganesha can rule over it. Talking about Sri Ganesh, vibrations become too much for me. We talk of innocence, but to awaken innocence within ourselves, we must be on the full watch, on the full alertness about our minds. What is it thinking? Where is it going? Where is this thief going? Is he trying to do some tricks? Is he up to some tricks? All right. You have to be alert, very alert. I've been thinking of talking about it since long. But now I have to tell you one thing, that you'll be exposed. That is another quality of Mahamaya. She'll expose you. You'll be exposed if you try to play tricks with me. With me means with your kundalini. If you try to play tricks with your kundalini, you'll be exposed. And you'll be ashamed of yourself. So please be careful, very careful about it, that you again make your muladhara very healthy and powerful. May God bless. So our prayer should be that let our muladhara be healthy and strong. That's all. Let's pray. Certain exercises for muladhara I will explain to Gavin, who is your leader in English. Then he will pass it on to you. It should be done verbally. It should not be written down. The leaders of the ashrams and other places should come and see him every month sometime, and these things should be talked, because it's a secret, not to be discussed openly. It's a secret. It's between you and yourself. It should not be written down anywhere. It should not be mentioned, but should be worked out by all of you in such a way that you enjoy the bliss of Sri Ganesh. It's more for the ladies, I would say, than for the men, because men suffer much more than women do. And that's why women must be very careful. Develop very good relationships with your brothers. Unless and until you really establish your high character, men cannot be improved.
You have seen in India, women don't like if anybody tries to look at them or tries to touch them. They don't like it. Women have killed themselves, burned themselves up, thousands of them, because they thought some other people may come and touch their body. It's so related to your Atma, to your spirit. As if it is the body. Innocence is the body of your spirit. You all can be that because you have become yoginis now. They were not yoginis, but they knew one thing, the power of their chastity. It's more for ladies here that they should try to generate that feeling of nobility, of chastity, of holiness around them, so that the men themselves respect them and develop that feeling within themselves. Thank you very much. జై శ్రీ మాతాజీ. మనం ఇప్పుడు శ్రీ మాతాజీ చెప్పినటువంటి ప్రవచనం యొక్క తెలుగు సారాంశం తెలుసుకుందాం. ఈ ప్రవచనము నిన్న చెప్పినటువంటి ప్రవచనంకి కొనసాగింపు మరియు మిగిలిన భాగము. ఇది 1985 ఏప్రిల్ 20న మూలాధార యొక్క అభివృద్ధి గురించి శ్రీ మాతాజీ చెప్పడం జరిగింది. ఈ ప్రవచనంలో శ్రీ మాతాజీ ఇలా చెప్తున్నారు: పాశ్చాత్య దేశాలలో మరొక భయంకరమైన విషయం ఏమిటి అంటే, పురుషులను ప్రేరేపించడానికి మహిళలు తమ శరీరాలను బహిర్గతం చేస్తారు. పురుషులు కూడా స్త్రీల పట్ల అదే విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. ఇది ఒక నీచమైన జీవన విధానం. అందమైన పువ్వులను, ఆభరణాలను బహిర్గతం చేయవచ్చేమో గాని వ్యక్తిగత ఆస్తి అయిన శరీరంను మాత్రం కాదు. అలా బహిర్గతం చేయడం ద్వారా అందరూ వక్రబుద్ధితో మనలోని పవిత్రతను కొలగొడుతూ ఉంటారు. కానీ సహజయోగులు అలా కాదు. అయినప్పటికీ మన మనసులోని మలినపు ఆలోచనలను తొలగించుకోవాలి అని శ్రీ మాతాజీ చెప్పారు. మన మెదడు, మనసు చాలా గందరగోళంగా ఉంటాయి. మనకు ఏదైనా ముఖ్యం అనుకున్నప్పుడు దాన్ని జాగ్రత్తగా భద్రపరుచుకుంటాం. ఉదాహరణకు డబ్బు, హోదా, పలుకుబడి. కానీ అన్నింటికన్నా ఉన్నతమైన శీలమును ఎందుకు భద్రపరచుకోరు, పూజించరు అని శ్రీ మాతాజీ అడుగుతున్నారు. కొందరు రహస్యంగా ఇటువంటి నీచమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని కలిగి ఉంటారు. చాలా మంది కపటంగా కూడా ఉంటారు. అలా ఉన్నందుకు బాధపడరు కూడా. వారు సహజయోగులు కావచ్చు. వారికి నచ్చిన విధానంలో వారు ఉండవచ్చు. శ్రీ మాతాజీ కూడా అలానే చెప్పారు అంటూ ఉంటారు. కానీ ఈ ఒక్క విషయంలో నేను ఎప్పుడూ అలా చెప్పలేదు అని శ్రీ మాతాజీ చెప్పారు. మనం మన పట్ల, మన జీవితం పట్ల, మన ఉనికి పట్ల, వ్యక్తిత్వం పట్ల పవిత్రమైనటువంటి దృక్పథాన్ని కలిగి ఉండాలి. మనం సాధువులం. సాధువులకు సచ్చీలత లేకపోతే సాధువులు అనబడరు. ఈ సమస్యలను అధిగమించి ఆధ్యాత్మిక పురోగతి పొందాలి అంటే ఎప్పుడూ పవిత్రమైన విషయాలను మననం చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఉదాహరణకు శ్రీ మాతాజీని మొదటిసారి చూసిన విషయం, జీవితంలో అత్యంత ఆనందం పొందినటువంటి సందర్భాలను గుర్తు చేసుకోవాలి. ఆ విధంగా మనస్సును శుద్ధి చేసుకోవాలి. అపవిత్రపు ఆలోచనలు వచ్చినప్పుడు ఇది కాదు, ఇది కాదు అని చెప్పాలి. ఇది కష్టతరమైనదే, కానీ ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందగలిగినప్పుడు ఇది మాత్రం ఎందుకు సాధ్యం కాదు అని శ్రీ మాతాజీ అడుగుతున్నారు. ప్రయత్నించకపోతే ఈ సమస్యల వలన క్రిందకు లాగబడి సహజయోగంలో నుండి భూతములు బయటకు విసిరివేయబడినట్లు మనం కూడా విసిరివేయబడతాం అని చెప్పారు. కావున మన దృష్టిని చెడు ఆలోచనల నుండి మళ్లిస్తూ కొంత ప్రయత్నము, శారీరక శ్రమ పెడితే ఆ తర్వాత చిత్తం దానంతట అదే సక్ర మార్గంలోకి వస్తుంది. ఈ విషయంలో ఎలాంటి ఆందోళన అవసరం లేదు. మనం ఎన్నో అనవసరమైనటువంటి కట్టుబాట్లతో మనల్ని మనం నాశనం చేసుకుంటున్నాం. ఈ కట్టుబాట్లను మనం తొలగించుకోకపోతే సహజయోగంలో మన ఉనికిని ప్రమాదంలోకి పడేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాం. మూలాధార చక్రం అత్యంత సున్నితమైన మరియు అత్యంత శక్తివంతమైన చక్రాలలో ఒకటి.
మన మూలాధార సరిగా లేకపోతే జ్ఞాపక శక్తి విఫలమవుతుంది, విజ్ఞానము, దిశానిర్దేశక సామర్థ్యము సమస్యల్లో పడతాయి. అనేక శారీరక మానసిక వ్యాధులు మనపై దాడి చేస్తాయి. మూలాధార చక్రం శక్తివంతంగా ఉంటే అది ఎటువంటి సమస్యల్లో పడదు. మన మనసు విచలితం అయినప్పుడు మెదడును నిందిస్తాం, కానీ అది మన తల వెనక భాగంలో ఉన్న మూలాధార చక్రం స్థిరంగా లేకపోవడం వల్లనే కలుగుతుంది అని గుర్తించాలి. మూలాధార చక్రం దృఢపరచుకోవడానికి వైవాహిక జీవితం అత్యంత ముఖ్యమైన మార్గం. ఆధునిక ప్రపంచంలో ఎన్నో ఆకర్షణలు మనలో అనవసరమైనటువంటి ఉద్రేకాలకు కారణం అవుతున్నాయి. అలాంటి స్థితిలో సహనం కోల్పోయి, సమతుల్యతను కోల్పోయి కపటులుగా మారుతాం, మరియు అటువంటి వారి యొక్క ఎడమ విశుద్ధి సమస్యల్లో పడుతుంది. ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి ముందు జరిగిన గతంను మరిచిపోయి దీన స్థితిలో ఉన్న మూలాధార చక్రమును మనము దృఢపరచుకోవాలి. అప్పుడే ఆ చక్రంపై శ్రీ గణేశుడు అధిష్ఠించగలుగుతాడు. మనలో అమాయకత్వం స్థిరపడాలి అంటే మన మనస్సు విషయంలో పూర్తి అప్రమత్తతో ఉండాలి. అలా కాకుండా శ్రీమాతాజీ విషయంలో కపట స్వభావంతో, ఉపాయాలతో ఆటలు ఆడటానికి ప్రయత్నిస్తే మహామాయ మన దుర్గుణాలను బట్టబయలు చేసి సిగ్గుపడే విధంగా చేస్తుంది. ఇక్కడ శ్రీమాతాజీ 2 చేతులు జోడించి ఈ విధంగా ప్రార్థించాలి అని చెప్పారు. ఆ ప్రార్థన ఏమిటంటే మన మూలాధార చక్రం ఎప్పుడు బలంగా మరియు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని. అంతేకాకుండా మూలాధార చక్రంకి సంబంధించిన వ్యాయామాలు చేయాలి. ఈ మూలాధార చక్రం విషయంలో పురుషులే ఎక్కువగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇందుకోసము స్త్రీలు ఎక్కువ జాగ్రత్తతో మసులుకోవాలి. వారి యొక్క సోదరులతో పవిత్రమైన బంధాలను నెలకొల్పుకోవాలి. అప్పుడే పురుషులు ఈ సమస్య నుండి బయటపడగలరు. భారతీయ స్త్రీలు ఎంతో పవిత్రతతో ఉంటారు. ఎవరైనా తమ వైపు చూసినా, తాకినా ఇష్టపడరు. శత్రువుల చెరలో పడతారనే కారణంతో ఎన్నో వేల మంది స్త్రీలు పూర్వం అగ్నికి ఆహుతి అయ్యారు. ఎందుకంటే వారికి పవిత్రత యొక్క శక్తి తెలుసు. అమాయకత్వంను మన ఆత్మ యొక్క శరీరంగా భావించాలి. ముఖ్యంగా స్త్రీలు తమ చుట్టూ పవిత్రతను సృష్టించే ప్రయత్నం చేయాలి. అప్పుడే పురుషులు స్త్రీలను గౌరవిస్తూ వారి లోపల కూడా ఆ పవిత్ర స్వభావాన్ని స్థిరపరచుకోగలరు అని శ్రీమాతాజీ చెప్పారు.